హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ వీకెండ్ మేము గ్రాండ్ లేక్ సిటీకి వచ్చాము. ఫస్ట్ మేము ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము. కొలరాడోలో రాకీ మౌంటైన్స్ అనేది చాలా ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్. మేము అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నాము, కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో అది క్లోజ్ చేశారు. అందుకని రాకీ మౌంటైన్స్ దగ్గరలో ఉన్న గ్రాండ్ లేక్ సిటీకి వెళ్ళాము. రాకీ మౌంటైన్స్ వచ్చేసి ఈ సమ్మర్లో క్యాంపింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎస్పెషల్లీ అక్కడ ఫిషింగ్, హైకింగ్, హంటింగ్, మౌంటైన్ బైకింగ్, స్కీయింగ్, స్నో బోర్డింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్. కొలరాడోలో మౌంటైన్స్ అనేవి చాలా ఫేమస్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 1000 రాకీ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్ 10,000 feet హైట్లో. గ్రాండ్ లేక్ సిటీ ఈజ్ అన్ అవుట్డోర్ అడ్వెంచర్. ఈ సమ్మర్లో బోటింగ్, ఫిషింగ్ అనేది చాలా ఫేమస్. అందరూ ఇక్కడ ఫిషింగ్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫిషింగ్ చేయాలంటే మనకి లైసెన్స్ ఉండాలి. లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. గ్రాండ్ లేక్ వచ్చేసి కొలరాడోస్ లార్జెస్ట్ అండ్ డీపెస్ట్ న్యాచురల్ లేక్. చూసారా, ఇక్కడ అన్ని చాలా పెద్ద పెద్ద బోట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా మందికి ఓన్ బోట్స్ ఉంటాయి. అవి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు బోటింగ్ చేసి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు అలా ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. మేము వచ్చేసి ఇక్కడ బోట్స్ అనేవి రెంట్కి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడే లేక్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యాము. సో కార్ పార్క్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక 10 minutes వాక్ ఉంది. అక్కడ లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము బోట్ రెంట్కి తీసుకోవాలి. సో ఒక రెంట్కి తీసుకుందామని వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఇప్పుడు రెయిన్ స్టార్మ్ ఉంది, ఒక 1 hour తర్వాత మేము ఇస్తాము రెంట్కి, 1 hour తర్వాత రండి అని చెప్పారు. సో మేము అక్కడే వెయిట్ చేసాము. ఈలోపు మేము ఫొటోస్, వీడియోస్ అవి తీసుకున్నాము లేక్ దగ్గర. బుక్ చేసుకునే ప్లేస్ ఆ దగ్గరికి వెళ్తా. చూసారు కదా ఇందాక ఈ వ్యూ ఎంత బాగుందో. దాని ఆపోజిట్లోనే ఈ వ్యూ ఉంది. ఇది కూడా చాలా బాగుంది అని కవర్ చేసాము. చూడండి ఎంత బాగుందో. అక్కడ చూడటానికి కూడా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి, ఇది మ్యూజియము. మేమైతే లోపలికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడంతా వుడెన్ హౌసెస్తో భలే ఉన్నాయి హౌసెస్. ఇంకా 1 hour తర్వాత మేము రెంట్కి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు బోట్ ఎక్కుతున్నాము. బోట్ డ్రైవింగ్ మనమే చేయాలి కాబట్టి సో మనకి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ చెప్తున్నారు. Over here so that your thumb does not accidentally touch the trim buttons, okay? The position that's in, where it's in line with this little boat here, is neutral. Okay? There's a slow forward speed and then as fast as you want. We have some of you guys that would throw it back over there and then at slow, and then we'll give you the direction at some point to throw it back into neutral, okay? Same idea in reverse, slow, fast. You should not have to use reverse unless there's an emergency or we ask you. ఎలా ఆన్ చేయాలి ఏంటి అని అవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడే చెప్పారు. చెప్పాక ఇంక మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. అలా మేము ఒక 2 hours
అలా రౌండ్స్ వేసాము. నాకైతే ఇండియాలో పాపికొండలు గుర్తొచ్చింది. సేమ్ అలాగే ఉంది. 2 hours అలా అయిపోయింది. అందరం డ్రైవ్ చేసాము కొంచెం సేపు. సాంగ్స్ పెట్టుకొని అందరూ డ్యాన్స్ వేశారు. అలా ఎంజాయ్ చేసాము ఈ వీకెండ్. చూసారు కదా మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము మేము. ఈరోజు ఇలా గడిచింది. ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.